Tafadhali tuketi, tafadhali. Thank you. Thank you. Thank you. Asanteni. Asanteni sana. Kusema kweli, tukio hili ni la ajabu. Karibuni, tafadhali tuelewane. Kwa niaba yangu mimi mwenyewe, mke wangu Mama Pauline, naomba niwakaribishe sana Yataa. Actually, this is Yataa farm, but for the purposes of our meeting today, this is Yataa. And the family holds this place in trust, I think, for the community. Yani hapa ni kwa community. Hapa si kwetu, ni kwa community. And this is why watu wa Kenya walishangaa walipovamia Northlands, wakaiba kondoo ya Mama Ngina na wakachoma a forest, which I'm quite sure for purposes of environmental challenge this time. I mean, it's really, you put a forest on fire, you are militating, actually acting against the best interests of humanity. Wengine wao walisikika wakisema the next stop was Yataa farm. This is Yataa farm. Hawakuja. Tushangilie Mwenyezi Mungu hakufika. I always like to say what Council Paul Mwangi, I don't know whether he's in the house, is the one who showed me the text. Akasema, they started spreading across the text kusema, don't dare go to Yataa farm, kwa sababu ukienda kule, kwanza ujue utatoka. Alafu utakaa kwa miaka 10, ukilisha hizo kondoo na kufanya fencing. I said, ordinarily, people like to associate the community around this area with other challenges. But this is a farm ambayo inalindwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe, malaika ya Mwenyezi Mungu. So on behalf of the family, I don't know the young man here, when I went into Parliament in 1985, I wasn't married. I was elected in April, actually on 10th of April 1985. And I had to get married that same year because I knew if I delayed, kungekuwa na shida. You wouldn't know mtu anakupenda kwa sababu wewe ni mbunge ama wewe uko na mambo mengine. So I married Pauline very quickly by December. So a young man and daughter wamezaliwa na familia ya somebody who is a practicing political leader. I don't know whether Kennedy and Kevin are here. Is Kevo there? Kevo? Just join me, Kevo. Just come over. Kevo, we thank God for what he has done for that young man. He was almost crushed by a 20-tire lorry. And we thank God he survived. Anybody who witnessed that accident will know it was a terrible, terrible accident. And if it wasn't, for example, for the quick response of Governor Wavinya, maybe Kevo will not be with us. We thank you so much for what you did. Governor Wavinya had to cancel the trip to Kinshasa to save this young man. And then Kennedy is here. He's a member for IALA. These are my clansmates. The younger one, Klein, is not here today, but he's, I'm sure, following these proceedings. And so also their sibling daughter, Moito Damari, out pursuing her studies in the UK. So on behalf of Pauline and all of us, tunawakaribisha. Thank you so much. Thank you. I don't know whether anybody wants to say anything. Yeah, thank you so much. Munaona nimeanza kuwa kazee.
Panachezea mimi. Musinichezee. And so, this place, exactly where you are, is important for me to point out because a lot of people have said things about this place. This portion, which touches a thicker highway, was bought by this family from a lady called Janet Chirchir, a widow from Kericho who had been allocated 100 acres. And below kule kwingine, from a gentleman called David, from I think Major Langat, who is also a gentleman from Nakuru. And this is in Ukambani. I thank Charity Ngilo because when she was Minister for Lands, she clarified these matters. So all the family did was to make sure tuweke to kuta mikana ukamba ndukalikilwe mbewapo. Na nicho kitumi anakialame bano a David wakithimani masi au mema ukitumetele. Nundu maisi the kaba undu sili. Lakini mayaoka. Sorry for going local because allow me today just to spoil myself by being a little bit not obnoxious, absurd. Because that is what we are. We like to be very open. And so the story of why we are here is different. We met here on the 15th of January last year. And you want me to now allow me to just read this following one, kwa Kizungu. After that, I will invite my brother Raila, Haji azungumze like our practice is. And then the principals of Azimio will speak. Today I want to make a very special request that nobody leaves this place in a hurry. I can tell you, the collective effort I've seen in putting this effort together is amazing. I want to thank Governor Malombe, Governor Junior, Mutula Junior, the host Governor Wavinya. And I want to say my friend RK, immediate former MP for Wajir East. I know I saw him. Alipeana mbuzi, wakubwa tano all the way from Wajir. Our sister Agatha Solitei, the chair lady of Elections Board. I've never seen a more wonderful lady. Alitoa mbuzi huko Sultan Hamud. Zikachinjwa. Na mimi nikaongezea na wengine ma MCA, I'm shocked, MCAs and wonderful. Let me actually again ask kwa heshima all the clergy who are here to stand again because we want to really recognize in a very special way. Yaani hawa watu ni wengi, tuwapigie makofi. And I know there were prayers in Machakos yesterday. I thank Governor Wavinya for inviting them again. She attended out of courtesy. Alafu akasema kujeni pia Yataa farm kesho tuungane na nyinyi. Tuwapigie makofi because we are all doing this with a very clear conscience. There is no conflict of interest. Hakuna mabishano. You cannot compete when it comes to prayers. Thank you so much. There's no competition whatsoever. I know that Father Mutie in particular, I want to recognize Father Mutie. That gentleman is actually the chair, the national chairperson of all the religious community in Kenya. And I'm told that the only time the Catholics, the Muslims, the Hindus, the Presbyterians and all feel comfortable is when Father Mutie is actually on the chair. And I think if I'm not wrong, our brother comes from Mwala. That is true, isn't it? Mwala. Oh, where exact? Oh, Matungulu. Kwa mwana mole. I want to actually ask you, we'll be very unorthodox. Just come onekana because then anybody who feels not recognized, I recognize Father Mutie, and I think all of us will know that even Olesapit will feel recognized. He may not be here, but the Church of the Anglican Church
in Kenya. He came the other day to talk to me and to pray with me, and I want to thank you. It reminds me of the country, my second country, where I went to do my postgraduate work, Cyprus. But him, I think, is Orthodox, and I want to really thank you for finding the time. Thank you. Thank you. I therefore now I'll recognize the others as I go on, and then I'll call my brother Raila. Nimevalia kijeshi na sio jeshi. Kuna vijana hapa na was coming in, walikuwa wanasema KDF. So now, KDF, I discovered, kauliza ni nini, kasema Kalonzo Defense Forces. Ukiwaangalia wengine, they can do with an extra lunch. But it is the spirit of commitment and the love for their country which makes them come out strongly, and more particularly, defense of democracy. I am wearing like this, and if a time at the end, I really love to sing the words in one of the gospel songs, stand up for Jesus. Ye soldiers of the cross, lift up his royal banner, for it must not suffer loss. From victory to victory, his army shall he lead. And beautiful hymn writer, how relevant it is. This is a time to stand up, the clergy, Kenyans, stand up for Jesus. Because you cannot be standing up for Jesus if you're in Shakahola. And I'm happy the church has come out very clearly on this matter. But I wonder why Raila Odinga was denied access to Shakahola, and they allowed Shakila, my party secretary general, because I think the Senate committee was going there. So, in the spirit of openness, this matter about Shakahola has hit international news. It has put this country's name negatively. Watch Al Jazeera, you watch other places. Therefore, it behoves us as a nation to be very open about what happened in Shakahola. And as Shakila said, I think that we will know eventually the truth. Now, allow me to read the following, because I want to really celebrate our teams. The clergy present have delivered a timely and very thoughtful message that at its heart reminds us whose children we are and why all of us, at all the times, we must praise and be thankful to our mighty God. I'm thus vividly reminded of Psalms 9:1. I quote, I will give thanks to you, Lord. With all my heart, I will tell of all your wonderful deeds. The last time we gathered here, on January 15, 2022, we had the Yataa declaration. And I would want to invite my brother Raila, on behalf of Azimio fraternity, to come up with the Yataa declaration too. We, as an affirmation of the endorsement of a few months prior, in November, at our Wiper Democratic Movement, a national delegates conference in Kasarani, when we then Yataa won, the declaration affirmed the conclusions of what had happened at the delegates conference. Ultimately, as Wiper and the One Kenya Alliance, Oka, my sister mother at that point was actually with me in Oka, having consulted widely and particularly cognizant of what was at stake for all the people of Kenya, we joined hands with my brother, former Prime Minister Raila Amolo Odinga, and Sister Mother Karua in Azimio la Umoja One Kenya, and crafted the Azimio One Kenya coalition. Others were my brother Gideon Moi was with us, and Kano in Oka, and I think several other friends who sometimes the going became very tough. I saw one of them running as independent somewhere in Luo Nyanza. However, our presidential electoral victory was openly stolen by the minority Chebukati-led Independent Electoral Boundaries Commission, IEBC, and illegally validated at the Supreme Court of Kenya.
In the National Assembly, our majority coalition numbers were unlawfully and systematically reduced to mirror the farce of a stolen election. Today, I want to express my sincere appreciation to all of the Wiper leadership who, despite intimidation and overt bribery, notwithstanding the bets of which political party would be the first to fall prey to the whims of those who currently hold the instruments of power, stood and continue to stand firm and tall. Heko to Wiper members of parliament. None of them was able to get hoodwinked. And if any of them would dare after today, clearly, the next general election utakuwa umejipeleka nyumbani wewe mwenyewe. As your party leader, I take particular pride when I look at all of you and take in our diversity of representation. Against all odds, we have grown from Ukambani region. This is a national political movement of Machakos, the Ukambani region, Lower Eastern, Machakos, Makwiny, and Kitui counties, and spread to Taita Taveta. Out of the 4 elected members of parliament in Taita Taveta County, 3 of them are Wiper. And of course, we also spread to Tana River, to Nairobi. That's why we have Mawathe and Embakasi South and other places. To Kajiado, to Embu, Busia, Kisii. Now I know where you come from. Now we know the culprit. It is one Mawathe Musili. Tafadhali, hold your peace, hold your peace. We hear you. We hear you. We hear you. We hear you. You know, ndugu Raila Wakamba wana msemo that an animal smells exactly like the forest from which it slept the previous night. Nyamwe nyunga kitheka kila ye. Ama nyunga kitheka kia ilobi. So, I can talk of Garissa, Wajir, Wiper's presence in 14 counties, and as a movement, I honestly believe this is just the beginning. But we might, in the interest of this nation and growth of democracy and deepening of our gains, have to operate now perhaps. This is my challenge to the leadership of Azimio. We now must move with speed, consolidate Azimio National Secretariat, and be able to see whether going forward we will not give Azimio #1 priority. To our 3 elected governors, the 3 deputy governors, our 4 senators in this Lower Eastern region, 23 members of National Assembly, apart from the council, I think we're about 30, 4 county women members of parliament, 3 speakers of county assemblies, and 111 members of county assemblies. I salute you all and loudly say, hongereni, hongera, haka tutaweza. Na hakika muliweza. I would also like to pay tribute to all those who sought elective office on a Wiper ticket across the country, but unfortunately did not prevail. William Shakespeare, in one of my favorite plays, Romeo and Juliet, wrote, I quote, "There is an old saying that applies to me. You can't lose a game if you don't play the game." End of quote. So, at the end of the day, you are the next lot of leaders. And to be honest with you, as Wiper, not to frighten our colleagues, our big brother ODM, if we move the way we did, we would even take over Kisii in Nyamira. I know we have MCAs from Nyamira. Did they come? Mheshimiwa Ndonya Aburi, oh, there she is, the Kisii County Women Representative on Wiper. But they worked very closely with the ODM governor of Kisii. The Bible, in the wonderful book of Ecclesiastes chapter 3 verse 1 tells us, there is an appointed time
for everything, and a time for every affair under the sun. End of quote. This afternoon, here in Yataa, may just be considered an appointed time, as we have invited our friends in Azimio One Kenya coalition here in a continuation of our town hall meetings. Ndugu Raila, this is actually a town hall meeting. Come to think of it. That's what we did, Sister Mother. We said a town hall meeting. But wow, what a town hall meeting. It's wonderful that you all could find time to come. Therefore, this continuation of these town hall meetings, and we call them sometimes the People's Baraza, to deliberate certain affairs afflicting all Kenyans under our sun. Despite the bipartisan talks between Azimio and Kenya Kwanza, there continues to be a sustained assault on democracy and an obvious attempt to take Kenyans back to the days of single-party dictatorship, as it then was, by consuming legitimate political parties. If this was not the case, we as Azimio la Umoja One Kenya will be the majority in the National Assembly. Our majority was stolen in broad daylight. Therefore, that's why we continue to fight for democracy. On Monday, we joined the rightful leadership of the Jubilee Party at their NDC at Gong Racecourse, because they even were denied going to Bomas of Kenya. And we did this in solidarity, as well as to publicly express our revulsion at the blatant attempt to take over a party by hypocrites. As the nation heard from Gong Racecourse, let them too today loudly and clearly hear our emphatic no, you will not take over Jubilee for the sake of democracy. Not now, ever. And here, there's no clergy and political class. Kenyans must stand up and defend democracy. That's why I'm wearing this fatigue. I'll continue wearing this until I'm sure that the provisions of Constitution 2010 on multi-party democracy remain respected. Yesterday, Kenyans and the world witnessed a rogue regime's attempt to silence the voice and violate the freedoms of our brother Maina Njenga that are assured under our Constitution. In spite of the tear gas lobbed at them, you heard the freedom song sung at the DCI headquarters on Kiambu Road. I quote, and because I tried to get a quick translation, notice I can pick 90% of Kikuyu, because Mwangiria, ikiongea Kikamba unasikia yote, ikiongea Kikuyu nasema, this is how it went. Mount Kenya belongs to the warriors. You will not confuse us anymore. Our brothers and sisters from the mountain are loudly and clearly stating, enough is enough. On Wednesday, we suspended the bipartisan talks, in fact agreed with senior counsel, my learned brother, Otienda Molo, who is in the house. I think Kenyans will want to see Otienda Molo, who is leading the team here of very able negotiators, absolutely able. We gave them our team A, wakatupatia under 17. There's my brother Posing, who is, as you heard, the leader of KUP and member all the way from West Pokot. And of course we have also some of the other members there, your own Senator Wambua Kiyo. Did I see Kitui Senator? He's right there. Himself a renowned journalist. And of course, able, my young learned junior brother, Edwin Sifuna, Senator for Nairobi.
And measures proposed include raising the gross sales tax from 1 to 3%, doubling the rate of value-added tax, VAT, applied on petroleum products from the existing 8% to 16%, 100% increase, and applying various excise duties, including an increase from 12% to 15% on money transfer services, and a new one on milk and sugar, maziwa na sukari. Further, there's what can only be called the Ghost National Housing Development Fund, statutory deduction of 3% of gross earnings. Even their peers could not even stand before the Committee of Parliament to justify that. Therefore, I wholeheartedly concur when Robert Boy said, I have never seen such a vicious attempt to turn Kenyans into paupers. So what happened to the clarion call of mamambogas and bodabodas? Indeed, the hustler nation. If you buy a copy of my book, you will then be able to know whether your party leader is a hustler or not. Because a time has come when we must call a spade a spade. If you know where Sekuru is, it can only take the grace of God for one like me to stand before you and talk to you today. Wow. So, while in Azimio, and I want to conclude, Azimio One Kenya feel pain to remind Kenyans that we continually spoke of false prophets. Within quotes will come to you in sheep's clothing, but are inwardly ferocious wolves, paraphrasing the Gospel of Matthew chapter 7 at verses 15. It is day by day becoming patently clear that Kenya Kwanza lied to this land. The finance bill is a clear affirmation of their falsehoods, and we ask all members of Parliament, regardless of their coalition affiliation, to stand with the people of Kenya and reject the bill in its totality, line by line. We will push for an open vote where one's name is called out and he or she openly affirms yes or no. Kenyans want to know whether you are with them or against them. Because this is a matter so basic. Either we are going to achieve Vision 2030 or we are going to completely ruin the future of this country through impossible taxation. We too ask unions and other organizations to remit rejection memoranda on the anti-Kenyan proposition. This is our appointed time to make a difference. And today here in Yataa, under the Yataa Ukambani sun, we ask all Kenyans to join in the noble cause of political and economic liberation of our country. I thank you. May God bless Kenya. May God bless all our visitors.
Thank you. Namukuwa kiadhi ke kuote keteu. Wiper. This is a collective effort. Bunge la wananchi, Rafa Okule, at that level, everybody. These are the young men and women who fought so hard and campaigned for the candidates who made it. And I think there are friends here I want to, please nipatie, there are people here we must recognize. Some of them are the visitors of Senator Agnes Kavindu. But let me point out some of our visitors. Nashid Shah of Ramco Group Companies. Nashid is in the house. That gentleman and his company was able to print. Sometimes we did not even have money to pay for the materials ya wiper. Alikuwa na print na anatupatia. Tumpigie makofi Nashid. I don't even think we have to date even paid him. Then our brothers here, my brother Reverend Dr. Joseph Mutuki, lecturer at Daystar University, and my friend Mutua, that's my friend Peter Jacob. We gave him the name Mutua with Digona. We have Mkamama team who are led by their national chair Tabitha Mutero. And we also have Matatu Owners Association Director Steve Njenga. Can you please mkono Steve Njenga? They are right behind our party leader. We thank you because we know the Matatu Owners actually stood with us. As you remember, Ndugu, we met them somewhere near the breweries and they came out very strongly. I want to thank in a very particular way. You may be seated. Wananchi hoye! Akamba hoye! Asanteni. Akamba mwasio? Mwasio inge? Hey, asanteni sana. Leo ndugu Stephen Kalonzo amenipatia mimi what they call carte blanche, yani an open check. Akaniambia mimi niandike chochote nahitaji, nitaweka trilioni hapo ndani yake. Kwanza nataka kuanza kutoa shukrani sana kwa ndugu yetu Stephen Kalonzo Musyoka na wana Wiper kwa kuandaa karamu kama hii. Hii ilikuwa ni karamu ya Wiper ya kutoa shukrani kwa wafuasi yao kwa juhudi na ushindi, lakini wakatualika kama azimio. Manake Wiper ni kiungo cha azimio, ati tukuje yote kama viongozi wa azimio. Kwa mimi nataka kuuliza viongozi wa azimio ambao wako hapa, wabunge na viongozi wa vyama wasimame. Tuonekane. Umeona? Wengine wakuja hapa, isemekana wakuja hapa juu. Waonekane.
are the governors there? Wale magavana wako wapi? Magavana. Sasa umeona sura ya Azimio. Kila mtu angalia mbele huko. Kila mtu angalia mbele. Azimio. Inawezekana. Azimio. Inawezekana. Azimio. Inawezekana. Asanteni sana, mnaweza kurudi mketi. Hello? Hello? Nataka vile vile kutoa shukrani kwa rafiki yangu ambaye tunakuwa naye kila mara kwa mara tukifanya mazoezi. Apostle Musili. Huyu ni rafiki yangu sana. Tunafanya naye mazoezi kwa gym. Naona vile sisi tuko fit kabisa. Nzokambia nyinyi tofauti na mambo ya Mungu, yeye ako fit kabisa. Sasa hii hafla ni muhimu sana kwetu kama wana Azimio. Sasa Biblia inasema katika kitabu cha Yohana John 1 that at the beginning there was Word. Word was with God, and the Word was also God. Sio? Pili, katika hiyo kitabu tu ya Yohana 8:32 mpaka 33, Jesus says that you shall know the truth, and the truth shall set you free. Kwa hivyo sasa leo tunasema ukweli. Ukweli mtupu. Nothing but the truth. Sasa marehemu Askofu Desmond Tutu wa Afrika Kusini, may the Lord rest his soul in peace, alisema that without truth there can be no justice. Without justice there can be no reconciliation. Without reconciliation there can be no peace. Without peace there can be no development. Haya ukweli mtupu, ya kwamba bila ukweli hatuwezi kukuwa na, bila ukweli hatuwezi kukuwa na haki, na bila haki hatuwezi kukuwa na utengamano. Bila utengamano hatuwezi kuwa na amani, na bila amani hakuna maendeleo. Leo tuko hapa kusherehekea ushindi wa Wiper na ushindi wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition. There's no doubt in our mind that Azimio won the elections convincingly. The facts are there. We got the highest number of members of parliament in the country. We got highest number of members of council. That IEBC deployed a virtual private cloud. It was never an issue. We never submitted on it. Neither did the defense bring it up. How did it come in the ruling? It shows that the ruling was written somewhere by somebody else. So all of this thing was rotten.
and requires a proper interrogation. We have said, therefore, that we agreed, we are not unreasonable people, that we will talk, we will negotiate. But the negotiations must be structured and must be constructive. All that our team has seen was nothing but stonewalling and time buying. That's why we agreed with the chairman of our bipartisan team, Utende Molo, say, stop it, stop the rubbish. And we will not go back until they have come down to say A, B, C, D. The issues which are in contention are clear. One, we have said that they must agree that the cost of living is too high for the people of Kenya. Gharama maisha imepanda sana. Bei ya unga imepanda. Bado yuko juu. Bei ya mafuta yuko juu. Bei ya petroli yuko juu. Bei ya sukari yuko juu. Hata stima yuko juu. Hata karo ya shule yuko juu. Punda imechoka. As if to add insult to injury, wamekuja na kitu inaitwa finance bill. Finance bill, which is an insult to the people of Kenya. People already are struggling to make ends meet. Now you're adding with a lot of impunity. Alafu nasema ati wapende wasipende. Hiyo lugha tulijua sana wakati ya bwana Salat na bwana Sharif Nasir na bwana Kariki Shotara. Wapende wasipende. Hiyo lugha tulizika. Hiyo lugha tulizika. Si punda yako. Mbona tuweke mzigo. There will be no taxation without representation. Hiyo ndio ilileta mapinduzi Amerika. Kama hujui. Kwa hivyo huwezi kuongea na madaha na maringo. Atuwe huko na wabunge ambao wamenunua. You have a false majority of members of parliament. I want to tell you that those people do not represent the people of Kenya. Those people are going to vote for you mainly because you have bribed them. But the people of Kenya don't support it. And we are urging the people of Kenya to withdraw the delegated sovereignty to parliament over this issue. That what parliament passes does not bind the people of Kenya. And the people of Kenya will be entitled to come out and protest and resist repression by this regime. You have said it's not acceptable. Secondly, you have come up with a housing levy. Housing levy. You remember housing levy? Mimi najua sana. Wangekuja kwangu kwa mafunzo. Ningewafundisha. Hawajui. You cannot introduce additional tax when the economy is in depression. You can't do it. And where did you get the 3% from? If you're saying it's investments, how about the employer? 3%. Investment, his employers investing in what? Additional tax of 3% on an employer. That is completely unsustainable. So we said this thing need to be shelved and must be shelved. Secondly, servers. Ifunguliwe. Sifunguliwe.
saba ifunguliwe, sio? Maana yake wengine wanasema ati saba zilifunguliwa, ati inaona kama bwana Halwali anamwambia Sifuna ati masanduku 4 boxes zilifunguliwa, kwa iko sawa sawa. Hizo masanduku si saba. Bwana Halwali, rudi kwa shule. Saba ni ile ambayo ilirushwa kwa runinga kutoka kwenye kituo cha kupiga kura na ingine kutoka kwa ile ya constituency, na moja kwa moja ikaingia ndani ya nyungu ambayo inaitwa kwa kimombo saba. Sanduku ya kura si saba, bwana Halwali. Sasa tumesema hiyo saba mpaka ifunguliwe. Tulisikia kwamba wameweka vijana 2,000 ambayo wanajaribu kubadilisha maneno ndani ya hiyo saba. Tunawaangalia, tunawaona, mwambie mtaona mkicheza. Tatu, mambo kuingilia vyama vya Azimio. Kenya Kwanza ilikuwa na vyama vyake ambayo waliingia huko kwa hiari. Kuna zingine ambazo ziliingia ndani ya Azimio kwa hiari na waliweka sahihi. Kulikuwa na mkataba baina ya Azimio na hizi vyama zote hizi. Baada ya uchaguzi umeingia kununua hizi vyama. Kwanza ilikuwa ni UDM ambayo ilikuwa ni chama chetu cha Azimio. Bila notisi, nasikia jamaa wamevuka mpaka, wameenda mgambo hili. Huyu bibi anatoka bila kupeana talaka. Hakuna talaka. Hata Kiislamu hiyo si halali. Si mpaka peana talaka. Kwa hivyo hiyo kutoka kwake sisi hatutambui. UDM bado ni hapo kwetu. Akitaka warudishe mahari, ndio tutaweza kuwaruhusu wale wote. Pili, sasa Jubilee wamekataa kutoka. Unanunua wale wabunge ati wao wanataka sasa wao ndio officials ya Jubilee, wanataka kutoka na Jubilee waingie pande ile. Hakuna kitu kama hiyo. Jubilee tulilipa mahari, ni yetu na wamekataa kutoka. Mnataka Jubilee atoke? Si wamekataa kutoka? Alafu sasa unachukua wale wajumbe, unapeleka kule, unapewa rupurupu. Sasa nyinyi ndio officials, natambua. Sasa nasema mimi natambua fulani kama party leader kama mimi. Ujinga hiyo. Si ujinga hiyo. Ni sasa gani hiyo? Hatuwezi kubali kama hiyo. Hiyo ni matusi ambayo mtu anafanya mchana kwa kutoheshimu vyama vingine. Kama wajumbe wanataka kuvuka mpaka, tulikuwa tumeweka sheria tangu tuliporejesha mfumo ya vyama vingi katika taifa letu. Hiyo sheria imekuwa inaheshimiwa. 1992-93 tulipoingia kwa bunge kwa mara ya kwanza, kuna wabunge ambao walivuka mpaka. Kwa kwanza alikuwa anaitwa Charles Likoa, mwingine Dr. Protas Mamanyi kutoka Bonchari, walienda kwa by election. Apili Wawire kule Malava alirudi kwa by election. Javan Shavanga, Banomani na Jafet Shamala alirudi kwa by election. Nicodemus Haneri alirudi kwa by election. Ocholo Gur hata Tomo Bondo alirudi kwa by elections. Wale wote ambao walikuwa wanavuka wanaingia kwa KANU walikuwa wanarudi kwa by elections. Kwa hivyo hao wabunge wa Jubilee ambao wanataka kuingia Kenya Kwanza warudi kwa by elections. Warudi kwa by elections. Tumesema
Juzi na tunarudia tena hapa, tunaambia registrar wa political parties and the ritu, jichunga sana, chunga sana. Hatuwezi kukubali uingilie mambo ya ndani ya chama na kufanya mapinduzi ndani ya chama. Hiyo sio kazi yako. Chama ni wanachama. Na juzi Jubilee iliandaa mkutano wao kubwa zaidi kule katika Rescos, na tulikuwa kama wanaazimio, na wakapitisha resolutions pale kamili ya kutoa wale jamaa kwa mamlaka na wakapeleka huko. Tunataka wale officials ambao wameletwa wapya wasajilishwe mara moja. Hatutaki register political parties ambayo mtumishi wa umma kujaribu kufanya siasa na vyama vya siasa. Yeye ni mtumishi, na kama yeye anacheza atoke. Asipotoka tutamtoa hii. Maana yake sasa yeye amekuwa mtumishi wa ikulu, wa State House. Anatumwa na ikulu. Kwa hiyo yale ni yote ni masharti ambayo tumesema mpaka yatimizwe kama timu ya ukitindi ya ujarudi huko kwa hiyo mazungumzo. Tunaelewana vizuri? Ingine sisi tumesema ati sasa wale ambayo wataendelea na mazungumzo ni wao peke yao. Sisi kama wanaazimio hatutaendelea na mazungumzo na hao watu. Unasema nini? Hello? 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 Asanteni. Asanteni, tumesikia. Hello? Hello? They are saying, tangazo maandamano, because they are shouting in here. Hello? Hello? Bado yuko neno moja mebaki. Jamaa mwingine anakutaja jina yake sitaki. Anasema ati Kenya ni kampuni. Kenya ni kampuni ambaye kuna hisa. Kuna watu ambao wako na hisa mingi, wengine wana chache, wengine hawana chochote. Hoi hai, hawinde. Kama sisi hatuna hisa, tunafanya nini Kenya? Kwanza, amesema kwa ajira ni wale ambao walipiga kura tu kwa Kenya kwanza watapata ajira. Na mmeona vile wanapeana ajira. Pena ajira. Jamaa anafanya kama yeye haishi hapa Kenya hii. Ukisoma Kenya Gazette kila wiki eneo moja peke yake. Peke yake. Peke yake. Tunataka kuambia kwamba Kenya iko na makabila 45. Na kuna mmoja ambaye iko hapa kwa kibali au kwa mwaliko ya mingine. Wakenya wote wako hapa kwa haki yao. Na wote wanatoa ushuru. Wote wanatoa ushuru. Hakuna eneo ya Kenya ambayo watoa ushuru.
unasanya pesa kwa watu wetu, alafu wewe unatumia hiyo kwa maendeleo upande yako peke yake. Ajira kali unapaka kabila yako peke yake. Kabila yako peke yake. Wanaongea hata lugha yao peke yake katika maofisi ya serikali. Hizi ni matusi. Ni matusi. Huna haki Bwana Ruto kufanya hiyo kwa Wakenya. Huna haki kututoza ushuru, alafu unapatia watu yako peke yake. Kazi unapatia watu yako peke yake. Kila mahali upatie Mkamba, unatoa ati hata Mkamba amepata. Hata Mjaluo amepata. Hata kama Mkisii amepata. Hao ni Wakenya. Unaajiri PS permanent secretaries 51. Hakuna hata Mkisii moja huko. Hata moja. Hata katika cabinet yako. Parastatal zote unazajaza. Directors, chief executives, chairman na kadhalika. Kabila moja peke yake. Hiyo ni haki. Hiyo ni haki. Hiyo ni haki. Sisi tumekataa. Tumekataa. Tumesema ya kwamba sisi ni Wakenya bila mwaliko ya mtu yote. Wakenya wako na haki. Kama wewe unasema, wewe naibu yako ndiye amesema, ati hao watu watakuwa naangalia tu. Ile kazi yake kukaa pale, kuangalia kama gatekeeper, wewe uko na shangapi, wewe huna chochote, rudi nyuma. Wewe kuja hapa mbele hapa namna hiyo. Na wewe hujakanusha hiyo. Tunampatia wewe wiki moja kukanusha yale maneno haya. Usipokanusha hiyo, tutaandika kwa Umoja wa Mataifa tunataka self determination. We are Kenyans by right. We cannot be discriminated against every day. We got a new constitution with the Bill of Rights, which must be respected by this government. You've continued to violate the Bill of Rights in our constitution, discriminating against other Kenyans. And we are saying that this must stop forthwith. And we must begin the process of correcting all these imbalances so that we know how many ministers do you have and where do they come from? How many permanent secretaries do you have? Where do they come from? Parastatals, how many are they? And who will the leaders come from where? And so on. So that every Kenyan community must feel completely accommodated in the government. Kwa hivyo sisi kama wanazimio hatutaki fujo. Tunataka amani. Tunataka amani. Lakini ili tuwe na amani mpaka tujitayarishe kwa vita, sio? Sivyo? Sivyo? Kwa hivyo tumemwambia Bwana Ruto ya kwamba kabla tujafika kwa ile mambo yako ya budget, mambo yale yote yarekebishwe. Sivyo? Isipofanyika namna hiyo, unajua. Unajua. Tunajua. Si unajua? Unaunga mkono? Unaunga mkono? Azimio la Yataa. The Yataa Declaration. The people of Azimio assembled here in Yataa declare, one, that the cost of living must be come down. Two, that the servers, the presidential elections, 2022, must be opened for auditing. Sawa? Sawa? Three, that the officials of Jubilee
whose names have been presented to the Register General, be registered forthwith and cease from interfering with the affairs of Jubilee Party and all other political parties affiliated to Azimio. No. Tatu, begin the correction of imbalance in appointment in all public positions in the country, or we will call for self-determination. As many as those of the same opinion say aye. As many as of contrary opinion say nay. The ayes have it. Nikiwa hapa Yataa, mimi naongea bila wasiwasi wowote. Hapa tuko hapa, pande ile ni Athi River naendelea huko chini. Ngambo ile nyingine ni Tana ni pande ile. Between two major rivers in Kenya, with two great rivers here going down, which have got a history and which can eventually become the breadbasket in our country. So I just remember, like Bob Marley who remembered, between the rivers of Babylon. Wakumbusha ya kwamba Wiper is the most, in my view, cohesive political party in Azimio. You have managed to hold together and you have not lost any member, the elected members. I want to urge you to continue being the glue that unites Azimio together by being steadfast. Always remembering that the people who put you there, put you knowing that you are in the Azimio coalition. You have been true to the cause. As Azimio, I want to ask us, tuige mfano wa Wiper. Let us emphasize on the things that bind us together, not on our differences. One of those things is our love for our nation and the love of our people. The other one is our revulsion to matters corruption, oppression, and denial of justice in this country. And that is why we are pursuing electoral justice. The lack of electoral justice ni madharau kwa Wakenya. Kura zinapigwa na wananchi, na sikikosa kuheshimiwa ni mwananchi anadharauliwa. Na hiyo madharau imeleta madhara kubwa kwa mwananchi wa Kenya. Leo wengi wanalala njaa, watoto hawaendi shule, wakiwa wagonjwa hawana namna ya kufikia hospitali. Madharau ya kura yako ndio inaleta hiyo yote. Tuko hapa kuungana mikono, tuendelee kuuliza haki yetu. Nataka pia kupatia heko ile timu yetu ya watu 7 kwa zile talks. Waliona wanapelekwa round and round kwa njia ya upuzi, wakasema wamesimamisha. Endeleeni kufanya kazi kwa hiyo njia, na ndivyo tuweze kupata haki. Ningependa kusema wale wapinzani wetu wangetaka kututawanya, ndivyo tuwe kila mtu upande wake na waweze kutugandamiza zaidi. Divide and rule. We should be wary of those tactics. Tukae pamoja kama azimio la umoja, na Mungu ni mwema sababu nyumba yetu inaendelea kuongezeka. The principles are continuing to become more and more. We have also held together, and we pray that God binds us together for the benefit of Kenyans. I want to pledge to you
and to all Kenyans that as principals, we shall put the needs of Kenyans first, not our needs. We shall make whatever sacrifices are necessary to liberate Kenyans from the yoke of oppression. And to William Ruto and his illegitimate government, haki zetu hatusipati kwako. Tunasipata kutoka kwa Mungu na zimelindwa na katiba yetu. Mukiendelea vile munaendelea na kukosa kusikiza sauti ya Mkenya. Mmesikia kinara wetu akisema ile ushukani tumepatia our representatives itarudi kwa mwananchi na sisi wenyewe ndio tutawafurusha nje. Kwa hivyo musichoke. Even the darkest night will still end and the morning will come. Tusichoke wakati tuko karibu kukamata waya. Nikimalizia, mukisikia tunaitisha sava, ujue bila kujua ukweli wa uchaguzi wa 2022, hakuna haja ya uchaguzi mwingine hapa nchini. Ni afadhali kugonjea tuwe tunasomewa majina. Kwa hivyo tusukume kama Wakenya. Tusipojua ukweli tutaendelea kunyanyaswa, demokrasia itanyongwa vile mmeona wakivamia nyumba ya Azimio. Jubilee ni nyumba ya Azimio. Hawawezi kuvamia nyumba yetu na watuambie turudi kwa meza. Tunarudi kwa meza tukiwa tumeshikwa shingo. Tutapambana. Hakuna chama hata moja ya Azimio tutakubalia kwenda. Na huyo registrar dada Anderito, uelewe unafanyia Wakenya kazi na ni sisi tunakulipa, sio Ruto anakulipa. Na ndio tunakuambia, kama wewe umekosa njia na unafikiria wewe ni mfanyikazi wa Ruto, omba kazi State House, wacha ofisi ya Registrar of Political Parties. Tunasema enough is enough. Na hiyo ni onyo ya kila mfanyikazi wa serikali. Tumechoka kuteswa, tumechoka hata kunyanyaswa, kupelekwa kotini bila sababu. Eti ukiwa mfuasi wa Azimio lazima upelekwe kotini. Wanatesa vijana wadogo kama kijana wangu hapo Gaucho. Wanatesa Maina Jenga sababu ya sapoti yake kwa mzee. Sisi tunasema ukitesa mmoja wetu sisi sote tutasimama pamoja. Na wale wanajaribu kubandika majina kwa wafuasi wetu, a government made up of criminal characters or characters with criminal background cannot tell us about issues of criminality. Na ndivyo unaona our nation is going down instead of rising. Sisi sote tukae pamoja tupambane. And I am sure we will succeed because a people united shall never be defeated. Sasa bila kupoteza wakati, wacha niite ndugu yangu shujaa amepambana na hao wamewezwa. Shujaa Kioni, kuja uongee na wananchi. Wiper. Wacha tusikie tena. Wiper. Azimio. Asante sana. Sawa Jubilee tutaisema bale. Sasa tuko na heshima hapa kwa sababu tumeitwa na Wiper na tumekuja kwa mwaliko wake His Excellency Kalonzo Musyoka, kiongozi ambaye tunamheshimu sana, and I really want to say one or two things a little later. But allow me first of all ni watambue wanajubilee ambao tumeambatana na wao leo. Kama we ni mwanajubilee, sumama ili uweze kutabulika, wako hapa leo. Tuko na viongozi pia.
wako hapa wengi. Hatuwezi tukawataja wote, lakini pale ni Mheshimiwa Mweje, memba wa bunge ambaye tunamtegemea sana. Nimemuona chairman wa Nairobi Bwana Degwa, nimemuona huyu ni deputy speaker Kadoz Moirori na pia ni deputy party leader. Tuko na Mheshimiwa Shebesh pale, tuko na Karo Irongo, huyu ni MCA alichaguliwa juzi tu na Jubilee kule Nairobi, anaitwa Karani. Tuko na CK Sisilia, Tende yako pale, ule ni Stano. Chairman wetu mpya wa Jubilee alikuwa PS Torome Saitoti, PS wa planning. Tuko na asante sana, tuko na viongozi Magi, Eunice, Nyambura, hao wote wako pale hivi. Wakili ambaye tumekuwa naye kule anapigana Degwa Jiro. Hii Degwa kabisa inapigana na kila mtu. Chairman wa Business Council kwa chama ya Jubilee NEC, Mheshimiwa Governor Derito Mureiria, na tunashukuru sana. Tuko na viongozi wengi kwa sababu hata wengine wako hapa. Mkubali tuendelee kwa sababu ya muda. Mheshimiwa tuliyekuwa naye, Mheshimiwa Waihenya Dirangu kutoka Roysambu. Asante sana. Thank you so much for being there with us. Bila kupoteza wakati niseme ya kwamba nimeleta salamu. Sawa party leader Uhuru Muigai Kenyatta. Alinipigia simu asubuhi na akaniambia ninakutuma na salamu, upeleke salamu za Wiper. Wagatu wamezipokea. Asante sana. La pili aliniambia ni kwamba nitoe shukrani zake kwa viongozi wote ambao walipata nafasi kuja katika kongamano kule Nairobi, NDC ya Jubilee. Tukiongozwa naye kinara wa azimio Raila Amoro Odinga. Ametoa shukrani zake kwenyu nyote na anasema asanteni sana. La tatu langu ni kusema ni asante kwa yale ambayo tumeasikia kutoka kwa the clergy. Najua kule kwetu ilikuwa imekuwa gumu kwa sababu tulikuwa tunatukanwa, tunaambiwa nyinyi mmefuata mganga, hata nyinyi tu sio wa Kristo. Kwa hivyo your excellency, today is a proud day for us in Azimio. You have demonstrated to the whole world that you cannot limit the power of God. Mwenyezi Mungu huwezi ukamweka kwa kato na kawa ni wauda. Mwenyezi Mungu ni wa Kenya wote na sisi wote tulioba Mwenyezi Mungu. Na kama hauelewi, wende usome kitabu cha Hosea 8. Hosea 8 verse 4. Inasema ya kwamba sio viongozi wote ambao wanatoka kwa Mungu. Wengine wamepatiwa kwetu kwa sababu ya maombi. Nyinyi mliomba mkapatiwa ule ambao mlikuwa mnaomba. Muumie kwa sababu nyinyi mliitisha. Iko kwa Biblia. Ile shida tuko nayo, huyu sio kiongozi Mwenyezi Mungu alitupa kutusaidia. Alitupatia kuhakikisha kwamba kesho yake mjue vile tunaomba. Leo, Your Excellency, ni tarehe 26 mwezi wa 5. Tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka 1982 ni gapi na Kiswahili? Sasa ndio hiyo. On the 26th of May 1982, Diokanu, naona inaina hapa, Diokanu ilipitisha tuwe na chama kimoja cha KANU. Kwa hivyo leo kupata wahubiri wakiongea mambo kwa sababu their theme was multi-party democracy. That was the theme. Wanaelewa mambo ya multi-party democracy kuliko sisi viongozi ambao tumechaguliwa bungeni, ambao tumeona la muhimu ni kwenda kuuza the responsibility that you are given by the people. Na kama vile kinara wetu wamesema na vile wahubiri wamesema, kama umechoka na chama ambacho kilikupeleka bungeni, rudi kwa raia, tufanye by election. Kama unajiamini, rudi kwa raia. Lakini hauwezi ukakaa pale unaanza kucheza umalaya na siasa bungeni. Hiyo ni mambo ambayo
haiwezi ikaeleweka. Mimi mambo ambayo tunasema ni mambo ya uchungu. Watu wanashikana wanaenda kuiba kodoo. Na wale wanakuja kupiga ofisi ya Jubilee na mawe. Wale. Na wameongozwa na viongozi ambao tunaweza wataja hapa kwa sababu mimi sina uoga. Lakini kwa sababu baba ameongea hayo mambo yote, mimi sitaki nirudie. Nataka kusema ni shukrani kubwa sana kwa sababu kama Azimio vile tumeshikana na kusema ya kwamba multi-party democracy must be respected, that is the minimum. Bila multi-party wananchi hawana lao, their voice will be lost. Na ni kweli kula ambazo zilipigwa baba na mama hapa 8.1 million votes, 8.1 million votes. Na hawa ambao walipitia kwa dirisha 5.9. Na wao ndio sasa wakimaliza mambo ya Chakahora wanaongeza bei ya chakula ili sisi wote tuwe candidates wa Chakahora. Mimi nataka nimalizie na kusema hivi. Kama vile baba amesema, ukiguza chama chochote cha Azimio umeguza sisi wote. Ukiguza Mainajenga umeguza sisi wote. Ukiguza Kaucho umeguza sisi wote. Ukiguza Okanga umeguza sisi wote. Tusiposimama pamoja kama Wakenya, hii serikali ya kiimla itawamaliza Wakenya. Na baba yuko hapa, anatuongoza, tumesikia msemo wake. Na mimi nakubaliana, kama hawatutaki shares ni zao, we go for self determination. Tuigie ndege hapa na barua tupeleke New York tuseme sasa wacha tuwe na Kenya mbili. United Kenya. Moja iwe ni kampuni ya United Democratic Limited Company na ile ingine iwe ni the Republic of Kenya. Na hiyo ndio tuko nayo hapa. Nataka nichukue nafasi hii kwa sababu yangu ilikuwa kushukuru. I am really excited and thank you for having us here as members of Jubilee. I am really excited and thank you again for setting us as the example of how a cohesive party should work. Na nataka kusema pia hapa, Ani Derito, tafuta kazi kwingine. Tafuta kazi kwingine. Tutashikana na Mainajenga hapa, tumeongozwa na baba na tutakuwa ofisi kwako kuhakikisha kwamba you have registered Jubilee Party as we did during the NDC. Na usijaribu, wewe utajua hujui. Mheshimiwa ambaye amefanya kazi kama waziri, kiongozi ambaye mimi pia namheshimu, ametupa mfano wa mtu ambaye anaweza simama usiku na mchana. Nataka tuchukue nafasi hii tumkaribishe Mheshimiwa Waziri Eugene Wamalwa. Thank you so much. Moyai ni museo. Mavinda onde. Asanteni sana kutukaribisha Ukambani. Kwanza nishukuru sana host wetu Mheshimiwa Steven Kalonzo Musyoka. Nishukuru sana host governor wetu rafiki yangu Wavinya Ndeti. Nishukuru sana gavana Malombe, gavana Junior rafiki yangu sana. Nishukuru sana Apostle Musili na the House of Clergy wote ambao wametuombea siku ya leo. Mimi sijawahi kuwa Yataa. Nimekuwa Ukambani mara nyingi sana. Lakini nataka nishukuru sana Yataa sababu vile Mheshimiwa Kalonzo alisema tulikuwa tumevamiwa. Shamba la Uhuru lilivamiwa pale Northlands. Same day wakavamia kampuni ya Mheshimiwa Raila Odinga, East African Spectre kule industrial area. Same day tuliambiwa
wakitoka kwa Uhuru wanakuja kwa Kalonzo. Wangetoboa kweli? Kuna jamaa aliwaambia usicheze na Wakamba bwana. Hawa wanaelewa sayansi nyingine. Badala ya wewe kwenda kula hiyo mbuzi, utabaki huko Yataa ukule nyasi kama mbuzi. Majamaa waliogopa kuja Yataa. Kwa hivyo tunawashukuru, you are the showstopper. Ninyi ndio mlisimamisha uvamizi. Na tukija hapa tunawashukuru, na tukisema hatutaogopa. We shall not be intimidated na hawa watu wa Kenya kwisha. Sababu wako wanafanya siasa ya vitisho, bado wanaendelea. Jana yote tumekuwa DCI tukipambana kumtoa ndugu yetu Maina Njenga. Juzi tena tumekuwa tunapambana kutoa kijana wa Gaucho. Huyu kijana ni president wa ghetto, alishikwa sababu yeye alikuja kuambia ukweli vile Ruto alidanganya mahasla, na mahasla kama Gaucho wanaumia. Si hata huku Ukambani kuna mahasla? Si pia ninyi mnaumia? Sasa leo tunataka tuwashukuru sana kwa huo msimamo wenu. Lakini pia tuseme ya kwamba yale baba amesema hapa, the Yataa declaration, we want to put on notice the KK regime ya kwamba ikifika Jumanne, pursuant to the Yataa declaration, we shall be making a major statement as azimio kule Nairobi. Makataa tuliyowapa ya siku 7 kupitia timu yetu ya bipartisan talks wakiongozwa na ndugu yetu chairman Senior Counsel Otiende Amolo. Hiyo notisi inaisha Jumanne. Na kama yale baba amesoma hapa, yale mambo manne, kama itafika Jumanne bei ya unga haijashuka, kama bei ya sukari haijashuka, kama bei ya mafuta haijashuka, na kama hawajasuspend ile 3% na ile 16% ya VAT, watu wa Yataa mnasema tufanye nini? Tufanye nini? Tufanye maandamano? Turudi kwa street? Tuonane na hawa wakora? Hebu nione makono mnawaamua. Salala. Chairman, bipartisan mko hapa. The people of Yataa have spoken. So by Tuesday, if Kenya Kwanza has not done what has been declared here in the Yataa declaration, the bipartisan talks will be declared as dead as a dodo. Na kama yule Anderito hata kuwa amesajili wale viongozi na resolutions za Jubilee, as we kick out those bipartisan talks, Anderito pia you shall be kicked out. Hiyo meamua. So hiyo ni ilani tu tunatoa. Lakini tushukuru sana wana Wiper. Vile ndugu yangu Kioni amesema, it might be a coincidence, lakini siku hii, mwezi kama huu, mwaka wa 82, ndio waraka wa kuua demokrasia ya vyama vingi ilitolewa na Baraza Kuu la KANU. 26th of May 1982 was the death knell resolution that was made by KANU to kill multi-party democracy. Leo tuko hapa tukishukuru wana Wiper sababu ya ile kazi mulifanya. The blue wave swept the entire Ukambani region. Sababu yenu. We are strong as azimio because of the strength of the Wiper democratic movement. Na kama wana azimio, we are here to thank you. Na tunashukuru sana tukiona magavana wenu wote watatu wakiwa pamoja. Tukiona maseneta na wabunge wenu wote pamoja na MCS. Vile Martha amesema, in the azimio family, ninyi wana Wiper are the steadmost. Ninyi ndio mumeshikilia azimio namna hii. Tunawashukuru sana. Ukiona gari inaenda imekaa kombo barabarani, imekata ile stabilizer bush. Kuna ile universal joint inashikilia gari. Ikikatika unaona gari inaenda imekaa hivi. Sijui kama ushaona gari kama hiyo.
Now the Azimio vehicle iko steady sababu the Wiper Democratic Movement is steady. And we are here to say thank you na kuomba pia muendelee kukaa ngumu sababu bado wanajaribu kuua demokrasia ya vyama vingi. Na hii Wiper muichunge. Na sisi tunashukuru sababu William Ruto alitangaza eti alikuja hapo Ukambani baada ya kutangazwa mshindi na alitongoza ati Kalonzo aende akuwe waziri wake. Mulisikia hiyo maneno? Si walikuja maombi hapa na bwana Gachagua? Wakasema ati they wanted Kalonzo to be the foreign minister wa hii serikali ya Kenya Kwanza. Huyu Kalonzo si amekuwa foreign minister? Si amekuwa vice president? Huyu tena ni mtu wa kutafuta uwaziri kweli? Ati akuwe nini? Sasa tuambie hao hiyo mambo mnasema Kalonzo amepita hiyo maneno. Sawa sawa? But Kalonzo, we also want to thank you for staying steady. The way Wiper has stayed steady is because of your steady leadership. Wewe umesimama na baba na mama running network. It is because of your steady leadership that we won. And you better believe me, we won this election but our victory was stolen. Na hiyo ndio sababu tumekuja hapa kuwahimiza tuendelee kutembea pamoja. When we are talking about the defense of democracy, Ukambani mumekuwa on the front line. Right from our independence, tukiwa na yule Paul Ngei wakitembea na Jomo Kenyatta na kina Jaramogi. Second liberation, Masinde Muliro alikuja kutafuta mzee Ndenge, George Ndenge hapa. Walitembea pamoja na Jaramogi in the second liberation. We are asking the Wiper Democratic Movement and the entire Ukambani, musimame pamoja in defense of democracy. And that is why we are here today. Tuko pamoja. Sitaki niseme mengi sababu ya saa, tuko na wageni wengi, nataka nirudishie Mheshimiwa Kalonzo na niseme leo hatuna haraka kutoka hapa Yataa. Asanteni, Mungu awabariki. On behalf of ODM, Senator Edwin, my brother's request, 1 minute, so that we can hand over now to the governors. Majority leaders are also here. And while you are coming, beg your pardon. Mheshimiwa Mwangi area kujene tu. Edwin will wait. Karibu. Aendelee. No, we will not. Kuja. Tafadhali. Tumkaribishe ndugu gavana Mwangi wa area. Kwanza ni washukuru nyote kwa mwito wenu kwetu leo. Na niseme kwamba sijui kama watu wanafikiria mimi mtu wa Jubilee. Mimi nina chama changu. Kinaitwa Usawa kwa Wote. Kwa hivyo tukiendelea watu wajue kwamba mimi nakuanga hapa as an independent party leader. Na hiyo nataka watu washike mzuri sana. Kwa sababu hata kwa orodha nimeona mtindo. Mimi I'm not just a former governor, I'm a party leader. Na wale ambao hawajaisikia hiyo wasikie kutoka kwangu. Ya pili, nimshukuru ndugu Kalonzo. Sisi kama jamii ya Wakikuyu, huyu muungwana alitutendea mema. Wakati wa utawala wa Mwai Kibaki, alikuwa naibu wake kwa miaka 15. Na wakati huo tuliona utulivu katika serikali. Pia akashika bamba la Raila Odinga kwa miaka pia kama naibu wake. Najua wakati mwingi shukran zinakuanga gumu kutoka, lakini kwetu kwa sababu niko hapa tunakupatia shukran.
hiyo nyingine, kuna mambo ambayo baba amesema, na tumeongea mambo mingi hapa. Unajua watu wakitaka kupoteza mwelekeo wanaongea kila kitu. Ile kitu kimoja ambacho baba amesema ni mambo ya self determination. Na unajua inakuwa kisungu. Hiyo kitu ukiweka kwa Kikuyu, kwa Kikamba na kwa kabila nyingine zote ni kugaya bururi. Ni kugawanya serikali. Inchi sio serikali. Kugawanya serikali ni handshake. Hii nyingine ni kugawanya inchi. Kwa sababu filosofia ya hii serikali kutoka kwa Gachagua ni kwamba itatawaliwa na filosofia ya shareholders and non-shareholders. Na yeye amesema hiyo function ya kugawa Kenya yeye iko kwa idara yake. Kwa hivyo hatuwezi kataa, kwa sababu sio sisi tumesema. Amesema he is in charge of that department which is supposed to split this country into two. Sisi kama wanaazimio hatuwezi kataa hiyo. Mimi naomba baba tuanze kufungua register ya non-shareholders nchini Kenya. Kwa sababu non-shareholders are not necessarily Azimio supporters. Wale walikuwa hustlers are now non-shareholders. Wale ambao hawapati huduma are non-shareholders. Wale ambao wanakosa karo ya shule are non-shareholders. Wale ambao walikuwa mama mboga are non-shareholders. Wale ambao wanaumia kwa sababu ya kodi na bei ya maisha are non-shareholders. Kwa hivyo mimi nauliza tuanze kusanya signatures, tufungue hiyo register, tuweke petition, tupeleke UN, tupewe idhini kwa sababu sheria ya UN inakubalia. Alafu tuunde nchi yetu, iwe na bendera yetu, iwe na our coat of arms, iwe na katiba yetu, tuchukue ushuru wetu, na tuwe na mabalozi wetu na rais wetu. Hiyo kwa kifupi, hiyo ndio self determination. Na watu wasicheze hii nyingine tunaweza ongea, hiyo ndio mwisho wa mambo. Na tuache kuogopa, kwa sababu kama UN inakubalia, sisi ni akina nani tukatae? Na hiyo ndio inastahili kuwa mjadala. Nikimalizia, jana tulikuwa mambo ya Maina Jenga. Na sasa mimi naongea kama Mkikuyu kwa dakika hii. Sawa sawa? Imefika mahali baada ya kupiga kula tumetengwa. Mkikuyu akiwa ni wa boda boda anaitwa Muungeki. Akipatikana town akiladarada kwa sababu hana pesa anaitwa Muungeki. Vijana wetu wote wamebatizwa walevi. Wanabiashara wetu wote wanaitangwa wezi. Haja yetu ilikuwa wakati wa kupiga kura. Sasa tumekuwa walevi, tumekuwa Muungeke na tumekuwa wezi. Nataka kusema sasa we are non-shareholders. Sawa sawa? Ate turudie hiyo. Turudie hiyo. Kijana Mkikuyu yote ambaye hana kazi kwa sababu anatokeanga kwenye shopping centers, yeye ni Muungeki. Yule ambaye kwa boda boda akigojea wasafiri kwa stage, yeye ni Muungeki. Tukiimba nyimbo kwa Kikuyu, sisi ni Muungeki. Kwa sababu hatustahili hata kutumia lugha yetu tukiimba nyimbo zetu. Tuko pamoja? Nimesema sisi si wajinga. Na jana mlisikia hiyo wimbo. Hiyo wimbo haikuwa na shida. Inasema sisi ni Wakikuyu, haisemi mambo nyingine.
Shida hiyo wimbo ni kwa sababu inaibwa kwa Kikuyu. Kwani nyinyi Wakamba hamna nyimbo zenu? Wakalenjin hawana nyimbo zao? Lakini wimbo wa Kikuyu ni mwongeke. Matigiolimo, waacha upuzi sasa. Mimi sina mengi ya kusema, lakini naomba baba tu hii mambo ya kutengeneza register ya non-shareholders hiyo ututume. Tuanze, tutakuletea about 14-15 millions na wewe sasa utachukua hiyo, uweke petition, upeleke UN. Thank you very much. My brother Mwangoiria, inasemekana he was supposed to be a presidential candidate na Chebukati akamkataza. Now you can see the quality we have in Mwangoiria. Congratulations. We need to move a little faster. Deritu, of course Mwangi, I also invite you very quickly. I said this because you are not signed on the coalition agreement document. We have a ceremony next week to sign as his party leader. I was also officially member of Azimio. Derito. Thank you, Your Excellency. Sikupenda nisahaulike, mkumbuke nilikuwa chairman wa campaign hii ya Azimio. Niseme tu moja, wajua kodi, tunalipa kodi kwa nini? We pay taxes so that governments can use those taxes to provide us with services. So if you have decided that I am not deserving of your service, how then can you ask me to pay taxes? Kama wewe tayari umeamua that mimi sina haja kupata huduma kutoka kwako wewe, basi na wewe hauna haja uniitishe kodi. Na niwaeleze kwa sababu mapadre na mabishop wako hapa. Na tafadhali wa bunge la taifa mnisamehe kwa sababu ni ukweli na sijui ilipitaje mkiwa pale. Mpango wa hii serikali ya kumaliza Kenya ni kwamba kila mwaka idadi ama hela ya kodi lazima iongezeke na bilioni 400. Kama uniamini wewe soma ile budget statement. Every year taxes must go up by 400 billion, which means this year we are taxing fake beards, we are taxing you when you go to the salon, we are increasing fuel. Hasla yoyote akiwa ana kiosk lazima alipe. Next year lazima waongeze hiyo ili wapate ingine 400 billion. Na imepangwa hivyo so that by the year 2026-27 budget yao iwe zaidi ya bilioni, trillion, not bilioni, more than 5 trillion. Kwa hivyo wakati tunasema self-determination, it is about that it is not possible in today's world anywhere for somebody to insist that you pay taxes and every year waongeze na kwamba wewe si mshirika, kaa kando. Kwa hivyo niwaulize Wakenya wote tukiwa hapa Yataa, tunakubaliana kwamba hawa wenzetu kama hawataki tuwe Wakenya na wao, bas na sisi tuwe na yetu. Wangapi wanakubali hivyo nione? God bless you. Huyu ameongea kama nani? Kama nani? Huyu ni nephew ya late President Mwai Kibaki. Na alikuwa gavana wa Laikipia na atwane itamakuweni kwa junior. Atwaite wakili ku. Derito Mudhoni wa junior. Ukitoka hapa leta mbuzi. Now we must move very fast because I will now call. I'll tell you what we must do. Ngoja. By demand, Maina tafadhali. Inaonekana.
Ay. Okay. Muleaseo lengi. Habari zenyu? Mko salama? Kwanza kabisa nataka niwashukuru sana kwa sababu ya vile mmekusanyika hapa. Mimi sikujua mkutano huu, lakini nilitembelea Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, akaniambia ya kwamba lazima nije hapa tushiriki pamoja na nyinyi. Na pia bila tuliongea na baba juzi, nikamwambia nimevamiwa na wizi. Na in fact Mheshimiwa baba walikuja 4 o'clock in the morning, na walivamia nyumba 6: Nyandarua, Laikipia, Ngarua, Lavington, mpaka huko Mavoko kwetu kwa Mheshimiwa Makau. Mimi nataka kusema hivi, sisi hatukuogopa. Wakati niliona hivyo, mimi nilisema wafanye venye wanafaa na wanitafute pahali wananitafu. Mwezi moja si walinitafuta, wakanitafuta, na mimi nikaenda mashimo. Sasa wakati mwingine nikaingia kwa Kalonzo, nikakunywa chai hapo, hata Kalonzo hakujua ninatafutwa. Wakati mwingine nikaingia kwa baba, nikakunywa chai. Wakati huo tulikuwa tumeambiwa tusiingie kwa Mukami Kimathi. Sasa ikawa sasa sisi ndio si maumau kabisa. Kuna wale maumau ambao wanatoka Mount Kenya, ni lazima wahudhurie mazishi ya Dedan Kimathi. Mimi niliambia baba, wewe ni maumau number 1 na mimi ni maumau number 2. Basi tutaingia hapo kwa Mukami Kimathi. Baba, nataka nikuambie wale watu walikukaribisha huko kwa Mukami Kimathi walifutwa wote. Wale walitulinda. Kwa hivyo nataka kuambieni Wakamba na Wakenya wote ambao wako katika kikao hiki, nchi ya Kenya imerudi katika ile siku za zamani sana, wakati watu walikuwa na shikwa bila hatia. Na ninataka kuwashukuru wa Kenya, wakati Mheshimiwa Martha Karua ambaye ni wakili wetu na deputy party chairperson alikuja hapo, alipiga masimu, na wakati mwingine aliniambia tuamke tuende. Wakati tulienda kwa DCI, tukaamka tukaanza kutembea, tulikuwa tunarudishiwa kwa gate. Ni watu zaidi ya 2,000 wakaja. Madam Martha ndio alikuwa anawatuliza, tulieni. Ikawa sasa tulidanganywa kidogo. Mheshimiwa baba na Mheshimiwa Eugene Wamaro tulikuwa naye hapa, na wakili wetu hapa Ndegwa, na pia na Wajakoya kwa wakati mmoja alisema sasa kama hii kesi itafanywa, bangi iwekelewe kwa meza. So ikawa ni hali ngumu. Wakati tulikuwa tunaenda na Mheshimiwa Martha, tuliambiwa tukiwa na Jeremia Kioni. Niwapatie story ama niache? Tukaambiwa ati tulikuwa tumekaa kikao, ma-CID wote wako hapo. Sasa tukaambiwa wakachagua Mheshimiwa Martha Karua na Paul Mwangi, tukaambiwa twende tukaone DCI. Kumbe kuna mlango iko hapo. Wakati niliambiwa ingia kwanza ati wende uone DCI, Madam Martha Karua sijui alifanya nini, akateresa kidogo, mlango ikafungwa. Nashukuru Mheshimiwa Martha Karua kwa sababu yeye ndio alirelease alarm
akalace alarm na akaenda paka kwa gate, akakuta jeshi ilikuwa hapo zaidi ya 3,000, akasema ameibiwa. Amefanya nini? Kwa hivyo nataka mshukuru huyu Martha Karua, yeye ni amri jeshi mkuu. Alipiganisha jana paka tukafaulu. Baada ya kutoka hapo, hakuna mtu alitoka na mwingine. Mimi niliwekwa kwa gari 6, 7, 10. Nikaenda paka kwa nikapelekwa paka kwa GSU headquarters. Baba. Huko nikatorokea, nikateremushwa hivi, pali pengine kulikuwa na pali tunakaa hivi. Sasa nilikuwa nauliza, sasa ninapelekwa wapi sasa? Nilikuwa kuja kuhojiwa ama kupelekwa kwa DCI. Sasa nikazungushwa. Baadaye nikasikia masimu zimepigwa, na hizo simu zimepigwa turudi Nairobi. Sasa tukarudi Nairobi. Ndio hapo tukakuta wakili wetu Ndegwa hapa. Ndegwa, simama, wewe ni mtu wa ajabu sana hata kama hauna nyama. Huyo ni Mau. Na sasa nashukuru wa Kenya wote ambao walikuja hapo na wakakuwa kama wanataka kufungua mlango, na ikafungulika na watu wakaingia. Watu wakafanya nini? Mimi nikatolea hiyo wakati, lakini nashukuru Mungu tulirudi tukakuta mheshimiwa Martha na alikuwa ameongea na wakubwa, ikawa tumepatiwa free board. Free. Sasa mambo haijaisha. Monday gavana wangu, sijui kama mnajua Wavinya ni gavana wangu. Huyu Wavinya huyu si gavana wenyu. Huko Nairobi Kitengela tulipigia huyu kura. Na mheshimiwa Makao. Na pia tuna Kalonzo na magavana wote, Malombe na wote. Na Sifuna tuungane pamoja. Na pia huyo Lekina. Sasa ni wakati wa kusimama. Walikuja wakaniwekea bunduki 2, pistol, dabangi. I wish wange omba zingine kwa Wajakoya. Gaucho, usibabaike. Wakati wa Monday nataka hiyo siku twende hapo. Walipeleka kotini bila hata kufanyiwa ile process ya kufanyiwa vidole. Nilistakiwa kama hasiko. Walivamia nyumba kama hasiko. Hata Mwenyezi Mungu ananisaidiaga sana. Unavamiwa mara 6 siku moja na upatikani. Hiyo ni mafuta ya baba Raila Amoro Odinga. Na tunaomba Mwenyezi Mungu atupe nguvu, atupe uzima, na tuendelee pamoja, tushikane mikono. Baada ya hayo, mheshimiwa gavana huyu Karugu, simama Karugu, huyu ni mtu wa ajabu. Alinipigia simu akaniambia sasa sapa ni yangu. Tukaenda pahali tukakula sapa, tukamaliza hiyo mchezo. So tunasema hivi. Wacha nimalizie kidogo. Wacha nimalizie kidogo. Nataka nimaliza hivi. Nataka muniruhusu hivi. Unasikia? Nataka muniruhusu hivi. Sisi tumeambiwa sisi ni watoto kuna wale Mau. Na sisi wale vijana wanaita Mungeki, wao ni watoto wa Mau. Wao ni watoto wa? Kwa hivyo ni wanasumbua Wakikuyu wa Mount Kenya. Sisi tunawaambia hivi. Kama vile viongozi wamesema, kama wanataka kukaa kwao, wakae kwao. Sisi tukae kwetu. Na kuna kuwa kubaya sana, mimi natorokagia kwa shebeshi huyo. Kaa tayari, tutakuwa si ndio? Kwa hivyo tunashukuru sana kwa maombi yenu.
Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, na nataka muniruhusu huyu ndugu wetu bwana Kalonzo Musyoka, si unaona ile inakuaga Gema community. Sasa tunataka ikue Gema, Gikuyu, Embu and Meru Akamba community. Ndio sasa hawa ni makazi zetu, warudi nyumba, tuwe kitu kimo. Kalonzo akivamiwa tuvemavi, baba amevamiwa tumevami. Mimi sina mengi, mimi nasema hivi, Opiyo Ondai, kama kuna maneno niite. Nikiwa nimefungwa ninasema ile baba Raila anasema, nifungwa njera sitarudi nyuma, nipigwe teke sitarudi. Ikiwa nini sitarudi nyuma? Na nauliza Wakenya wote wale ambao wananisikia, tuandamane twende hiyo koti ya Nakuru Monday saa 4, tuone ile kitu itatendeka pale. Na nimemaliza. Thank you very much. Thank you. Ni Bishop na mother alikuwa amenirequest nikuambie Maina, on Monday kwanza muende kotini and go through the process. Alafu mkitoka kotini bash. Kitoka kotini bash. Nimesema nini? Bash. Kwa sababu ya wakati, Maina was a special guest. Kwa sababu anadhulumiwa. We are in a country that believes in the freedom and the rule of law. Freedom for Kenyans and the rule of law. You cannot, and wao walikuwa naongea juu ya criminalizing the judicial system. Sasa you cannot do this. So mimi naomba tu nitamuita, kabla ya kumuita Edwin, niwatambue at the county level. Mnajua the three sisters niliwatambua hapa. Moja ni governor, mwingine ni senator, mwingine ni county women rep. Upande wa Makwiny, the governor ni Junior, senator ni Maanzo. These are the country-wide mandate people, and Rose Museo, the county women rep. Kwa upande wa Kitui, governor Malombe, senator Wambua, county women rep Dr. Irene Kasalu. So I think at that level, ndio sasa Edwin, you take 1 minute, alafu Wabinya aje akaribisha hao wengine, aite Junior. Akimaliza muite Junior. Junior is the senior most of our deputy chairs. So ndiye chairperson wa kikao hiki kwa upande wa chama. So mimi sitarudi hapa sasa, wacha kiumana sasa, mimi niko hapa, lakini Wanaina karibia. Wanaina on behalf of Senator Gideon Moi na Kano, members of Azimio. Kwanza tingizia Wanaina. So Edwin, 1 minute. Thank you, Your Excellency Kalonzo Musyoka. Akamba mweyaseu. Wiper. Your Excellency, I'm going to be very brief. I want to take this opportunity. You know that besides being the Senator of Nairobi, I am the Secretary General of ODM. And many people here, supporters of Wiper, wanajua vizuri ile mkwaruzano mimi, chama changu cha ODM, na chama chako cha Wiper na wewe binafsi tulikuwa nacho ndani ya muungano wa NASA. But Your Excellency, I want to salute your magnanimity and your humility. That at the critical moment when the decision had to be made to save this country, wewe ulikuja kule Nairobi katika kiwanja kule Embakasi East, ukasema kwamba yote ambaye tumejibizana sisi wana NASA, ya kwamba it is going to be water under the bridge, and you decided to shelve your ambition to support my party leader Honorable Raila Amolo Odinga. I want on behalf of the ODM party to say thank you for that show of magnanimity and being a statesman. And on a personal level, Your Excellency, mimi uliniita wakati moja pale Serena, ukaniambia unajua Sifuna wewe ni kijana mdogo,
wewe ni kama my son, wewe ni umri wa Kennedy. Najua ulisema mambo ambayo ulisema kwa nafasi yako kama katibu mkuu wa chama, lakini tukafanya handshake yetu mimi na Kalonzo. Na baada ya hiyo, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka alinishika mkono yeye mwenyewe Nairobi. Aka step down candidate wake wa Wiper wa Senate, na akainua mkono akasema yeye atasupport Sifuna kwa kiti ya Senate. Na kwa sababu hii ilikuwa ni ibada ya kutoa shukrani. Kwa niaba yangu mimi mwenyewe Mheshimiwa Kalonzo Musyoka nataka kusema asante kwa kusupport kijana kama mimi kupata useneta katika jiji la Nairobi. Tuko na rafiki zetu wa Embakasi South hapa wanajua. Jambo la pili, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, sisi nataka kukukonfirmia kwamba katika bunge la Senate wale maseneta mliochagua Ukambani ni watu wenye msimamo, wakiongozwa na ndugu yangu seneta wa Kitui Mheshimiwa Enoch Wambua. Huyu jamaa huyu ni Simba, wakifuatiwa na dada yangu Agnes Kavindu wa Machakos. Halafu ndugu yetu yuko pale, huyu ni jamaa Manzo amesimama imara, na secretary general wako Mheshimiwa Shakila. Kule kwenye Senate hakuna hata mmoja wa Wiper ambaye mimi naamini watu wa kwenye kwanza wanaweza kumgusa. Hawawezi. Hata juzi nimesikia mlituchagua mkatuweka kwa hii jopo ya mazungumzo, nikasikia wanasema ati kwa hiyo jopo ati ile shida ni Sifuna na Olekina. Hawajakutana na Wambua. Hawajui Wambua hawa. Mimi unavyojua Mheshimiwa Kalonzo, mimi ni kiongozi wa jamii ya Mulembe. Mambo yetu inakuanga rahisi. Vile bishop amesema hapa, kwanza ukule ushibe. Hakuna siku utaniona nikisumbua. Wakitangaza leo bei ya unga imefika 100, hakuna Muluya atakusumbua. Mimi sikuangi mbaya nikishiba. Kwa hivyo tunaambia hawa jamaa wawache maneno mingi, washukishe bei ya unga, Kenya isonge mbele. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asanti viongozi wetu wa Azimio kwa mwaliko huu. Mimi naitwa George Wainaina na mimi ndio Secretary General wa chama cha KANU. Nimeleta salamu ya chairman wangu Gideon Moi, na wakati ya campaign tulizunguka kwa maeneo yenyu na mheshimiwa wenyu Bwana Kalonzo Musyoka, na niliona vile alifanya bidii kuombea kura ndio tuwe pahali tumefika leo. Tumeongea hapa, Wakikuyu wenzangu Mwangi wa Iria, Maina Njenga, Madhakarua, na pia mimi bado niko hapa. Ni sababu ile vita kubwa kwa Kenya kwanza iko kwa inchi ya Wakikuyu, na tuko wengi ambao tunajua mambo yetu haiendi mzuri. Na vile Mheshimiwa Raila amesema, hata ile kidogo ambao tumepata bado tunataka kunyaganywa. Tuulize hata Wakikuyu, tunaulizaga onabakerere inio no toge tunyo yandu waitu. Hata ile tubako iko kwa mafua itachukuliwa. Sisi tunataka kusema hivi, sababu wengi wetu ya non-shareholders. Na Mwangi amesema kutakuwa na riches. Hata mimi Mwangi uniandike hapo kama non-shareholder. Mtu anasema inchi hii kuna ma-shareholders na wengine ambao they are not shareholders. How can you assume hii namba ya watu ambao wako hapa? Unasema that these people they are non-shareholders. Hii inchi ni yetu. Hii inchi ni yetu. Na watu wakitaka tuwaambie ni yetu, tuko tayari kuwakumbusha, even to do it, ndio wajue hii nchi ni yetu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mheshimiwa, by public demand, kijana shupavu Olekina kwa niaba ya then you come.
Huyu jamaa aliteswa Bomas na akawa instant shujaa 1 minute and then mwete wa Vinya. Okay. Yeah. Thank you Excellency. Hebu tusalimiane wote. Wakamba mwaseo. Mheshimiwa Raila, leo umeongea ile lugha mimi nataka kusikia. Unajua mimi niliwaambia tugawe hii nchi, mkachukulia kama ni mchezo. Nimeanza kuimba hii wimbo, let us secede from this dictatorship, na nyinyi mnachukulia mchezo. Mimi nataka kuambia, mimi nitadeliver Masai wote. Na sisi, unaona, let me be honest, na niwaambie kenye kinaendelea. Wale ambaye tumesemekana sisi ni non-shareholders tunaumia. Saizi wanasema wataweka ushuru kwa petroli 8%. Ule kijana ambaye yako na bodaboda ambaye anabeba mtu ndiye aweze kwenda sokoni, anabeba na shilingi 50, saizi anasukuma hiyo motorbike, itakuwa ni shilingi 200 ndiye afike sokoni. Huyo mama mshahara yake ijaongezeka. Kweli mtaishi hivyo? Sukari saizi imekuwa shilingi karibu 500 kilo 2. Hiyo ni bei ya simiti gunia moja. Sasa ni sukari ama ni kujenga nchi? Tutajenga nchi. Maisha itaharibika. Na mimi naomba hivi, unajua akisikia tukisema hii kitu ambaye inaitwa finance bill ni mbaya, wanafikiria ni mchezo. Saizi wameanza kuzunguka kila mahali kuambia watu tunadanganyana. Sisi hatudanganyani, tunawaambia ukweli. Ile maziwa unanunua ati kwa sababu Uhuru alikuwa na maziwa mingi ama ako na Brookside tuweke ushuru, anaumiza Wakikuyu wote wa Mount Kenya. Wakikuyu, wacha niwaambie ukweli ile ambayo mjui. Na unajua mimi nikiona Mwangi wa Iria kwa hapa anasema ati tuko tayari kusecede. My friend, hii si mchezo. Tuende hivyo kwa sababu wewe ndio unaumia. Saizi maziwa imeanza kumwagwa Mount Kenya kwa sababu hakuna mahali wanauzia. Najua niko kwa hiyo biashara. So hii si mchezo. Hii mwaka wa Kenya mtaumia. Walimu hawalipi mishahara yao. Saizi wafanyikazi wetu wale ambaye tuko nao hawalipi mishahara yao. Wanazunguka wanakula hiyo pesa. Mtu kama huyu CS wa trade amekuwa akitembea, anachukua magari yote, sasa anasema ndio uwe na biashara kidogo utaanza kulipa shilingi 50,000. Let me tell you, Your Excellencies, this is a time we demystify the dangers that will come to this country if we allow this tax bill to go through. We need to let our people know. And Your Excellencies, I want you to read the Riot Act on the Azimio members. All of them. Atama governors. You know, governors, you are semi-autonomous. I worked very closely with my brother, Kalonzo. You are semi-autonomous. You don't need the national government. You don't need them at all. All the development, you need your senators to bring you money so that you carry out the development in your counties. Right now, if you go in and you start befriending this guy called Ruto, you are digging your own grave. And this is how you are digging your own grave. First, he is taking all your health services. Yote. Anachukua anasema iende national government. Na kuambia wame-mutilate constitution, please, in our generation. And for future generation, let us not allow this kind of nonsense, dictatorial tendencies that are brought by somebody who doesn't understand what leadership is all about. Nikimalizia, mimi Ledama Olekina nilisecede kitambo. Sasa tushikane mikono. Na ya mwisho kabisa, I want to thank Your Excellency Kalonzo Musyoka. Na leo siendi ndalala hapa. Okay? Kwa sababu ya kutuita hapa na hii declaration ambayo tumetoa hapa. Basi, wewe mimi ndo kinadia shugo siadi, msirudi nyuma. Twende mbele. Mungu awabariki. Sawa. Saba oleng, saba. Sasa
I want to do something because this is basically a Wiper thank you meeting. As the governors come, I want all the MPs wa Wiper, including Amisi Chome ametoka mbali, and I saw Mwashako, kujeni tupigwe picha hapa, kujeni, as Wavinya comes, and you will give Opio Wandai 1 minute. After that, ngoja kwanza tupigwe Wiper members of parliament. Hawa ndio tunasomea ile rayo tax. Kujeni. Of the, Deputy Party Leader Wiper, who is the Deputy Speaker Mheshimiwa Farah Maalim, na member wa Dadam, is on a mission, parliamentary mission to London. Munapokea salamu za Mheshimiwa Farah Maalim. Asanteni, through sits there, tupigwe picha. This is a family photo. Governors wako wapi kujeni? Asanteni. I think we got the family photo. Wapinduru ya Wavinya. Ati nini? Karibu. Asante DJ, asante DJ, asante. Wow. Baito mwaseo. Mwaseo inge. Mwa ini museo. Na mabinda onde. To His Excellency Raila Amolo Odinga, our party leader, His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, my fellow governors who are here, senators, members of parliament, speakers, MCS, na watu wa Machakos, na wageni karibuni Machakos. Na hasa wakubwa wa makanisa yetu wako hapa, tuko na maimam, tuko na bishops na pastors, asanteni sana kwa kuja. Jana mimi nilikuwa na nyinyi kwa maombi ya kurudisha shukrani, na nikawaambia hata sisi tutakuwa na maombi yetu hapa leo ya Wiper ya kurudisha shukrani. I want to thank you so much for coming to be with us. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Mimi sitaki kuongea mengi. Yale ningependa kusema, sisi kama magavana na magavana wale wengine wataongea, tumeshikilia chama ya Wiper kabisa. Tumeshikilia chama ya Wiper, na ningependa kuambia Wiper is even stronger than the way you think. Tunaelewana? Chwa mwezi wa ubaingwe. Kana mwe aziata.
Kamwene keta wakakekata. Ni sawa. Asante Mbaito. Kwa hivyo mimi hapa leo ni kushukuru Mwenyezi Mungu. Ndio sisi kama Azimio tulienda tukapigana kuomba kiti ya urais. Kenya Kwanza ikiwa pande ile ikaenda vile ilienda. But no matter what happens in our lives, it is very important to come and thank God because he's almighty, all powerful. Na hakuna mahali Mungu hawezi akatoa mtu. Kwa hivyo sisi tukae ndani ya Mungu. Vile Kenya Kwanza wanaomba, pia na sisi tuombe. Kwa sababu tumeambiwa hapa Mungu ni Mungu wa kila mtu. Si ni sawa? Na tukiomba yale tunamuitisha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atatupatia. Niko hapa na magavana wenzangu. Na sisi kama magavana tumekubaliana vizuri. We must work together. Kama tunataka Ukambani iendelee, lazima tushikane, tufanye kazi pamoja ndio tuweze kusaidia watu wetu. Tuko na chairman wetu hapa. Yule chairman wetu sahihi ni gavana wa Kitui Malombe. Ako hapa na sisi. Na pia tuko na gavana wa Makueni. Nitamuita hapa akuja aongee, lakini watu wa Machakos, I want to assure you. Kazi nimefanya ama sijafanya? Kazi nimefanya ama sijafanya? Niendelee na kuwafanyia kazi. Nitaendelea na kuwafanyia kazi. Na Senator Kina, my friend, you are the senators who are supposed to protect us from Senate. Sasa unaniambia hospitali zinaenda mkifanya nini kama maseneta? Tupiganieni. No, you also have to fight for us because kila mtu ako na kazi ya. Si kila mtu ako na kazi yake. Wao watupiganie. Wakituletea pesa, waangalie vile na sisi tunatumia nini? Pesa. Na mkitupatia pesa yenu, tunataka pesa ya Wakenya, tunataka kuhakikishia sisi tutafanya kazi vizuri. Mbaito ae. Mbaito. Nemombe wya. Tekale teke ndokeba. Tiwa. Tekale teke ndokeba. Na siasa nini toyeka na nasio. Sini sawa? Siasa ndogo ndogo tuachane nayo. Sisi kama Azimio, sisi tulisema hatutaki handshake. Tunataka tu kweli ufanye nini? Ufuatiliwe, sini sawa? Na wale wako pande ile nyingine waendelee na kazi yao pande ile nyingine. Sini sawa? Kwa sababu sisi wote ni wa Kenya.